Okay, Assalamualaikum and welcome back to kelas kimia Rusdi. So in this video, saya akan cuba terangkan pasal phase diagram. So this is subtopic 5.4 dalam chapter 5. Okay, so untuk phase diagram, apa yang kita perlu, ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. First one is, what is actually phase diagram? Okay, so there's a definition here. Kita ada definition kat sini. Alright, so a phase diagram is a pressure temperature graph on which are plotted the temperatures and pressures at which equilibrium exists between the states of substances. Okay, so erti kata lain dia, kita nak tahu states of matter of a substance, okay, menggunakan graph. So kalau nak menggunakan graph, kita akan menggunakan phase diagram. Okay, di mana in the graph, so contoh macam yang ni yang saya lukis secara kasar dekat sini. So this is the one of the example of phase diagram. Okay, kalau kita tengok ada terbahagi kepada 3 area. Okay, kalau tak apa saya lukis dulu. Right, so it is divided into 3 parts. So secara kasar je lah saya lukis. Right, so kita ada, it's a pressure temperature graph. So kita ada axis of pressure, and then kita ada kat sini axis of temperature. Okay, so this is the plot of this is the axis of the graph. Okay, and then in the graph kita akan ada data di mana where the graph would have a similar pattern and divided into 3 regions. So we have the first line here, and then second line, so they are meeting here, and then the third line. Okay, so they are all meeting at one point, dalam satu point yang ni. Okay, so in this graph, since dia ada 3 region, so it's actually dividing into 3 states of matter yang kita tahu. So kita ada states of matter of solid, kita ada liquid, and we have gas. Alright, so this is basically the kind of the diagram dividing between 3 different phases. Okay, so at different temperature and different pressure, so kita boleh tahu dia punya states of matter mengikut suhu dan juga tekanan bagi sesuatu substance tersebut. Okay, berdasarkan graf ini, dan kita akan tengok lagi lah nanti. Okay, so untuk subtopik ini, we will learn to draw 2 different phase diagrams. So 2 different PV. Kita akan lukis untuk CO2, and we're gonna draw about H2O. Okay, and the shape dia memang macam ni, dia macam bentuk Y sahaja. Macam tu, macam Y je. Tapi kita akan ada 2 jenis graf lah. Satu graf yang untuk CO2, satu untuk H2O. Dia ada lain sikit, and we will look into it after this. Okay, so saya tak nak tunjuk macam satu lecture, just straight away into looking. Kita akan tengok kepada soalan tutorial yang menunjukkan macam mana bentuk soalan tu. Dia tanya untuk phase diagram carbon dioxide and also phase diagram of H2O. Kita terus pergi. Okay, so look at here, kita ada satu soalan. It's given you this table of data. We have pressure, we have temperature, kita ada critical point, kita ada triple point. Apa benda ni? So saya akan tunjukkan lah apa dia benda tu. Okay, so kita ada data. Okay, kita ada data kat sini, and from the data we could sketch the phase diagram of the carbon dioxide. We don't have to draw precisely macam mana dia punya phase diagram tersebut, but we just have to draw ataupun sketch sahaja. So to sketch the phase diagram, okay, macam tadi harus ingat ada garis tegak for pressure. So pressure usually we are using ATM, since dia guna kat situ ATM. And then kita have horizontal axis. This one is for temperature,
in degree Celsius. Alright. Okay. And then ada dua point yang penting dekat sini. Kita ada triple point and we have critical point. Okay. To draw. Okay. So untuk lukis phase diagram for carbon dioxide, kita perlu tahu dia punya bentuk dia. So bentuk dia tadi saya tunjukkan dia macam Y. Okay. Nak draw dia, kita start dulu dengan satu lengkung di bawah. So saya guna pen biru lah. Okay. Satu lengkung bawah. Betul. Right, nice. Okay. And then dekat point di sini kita lukis satu lengkung lagi macam tu. Alright. So we have like these two curve. Okay. And then dekat titik pertemuan antara curve ni kita lukis satu garisan lurus menegak ke arah kanan. Condong ke arah kanan. So saya lupa cuba lukisnya. Right. This. Okay, jagged-jagged sikit tapi tak apalah. Kan? So janji asal nampak kat sini. So this is the critical ataupun this is the phase diagram untuk carbon dioxide. Okay, carbon dioxide harus diingat dia punya condong yang kat sini, saya highlight sikit. Yang area sini dia mestilah ke sebelah kanan. Harus diingat, mestilah ke sebelah kanan. Alright, so from this phase diagram, ada dua point yang penting yang kita perlu tengok kat sini. Yang pertama, sikit di sini. Alright. Okay, so kita ada triple point and also we have critical point. Okay, so what does it mean by that? So for critical point, for triple point adalah di mana point pertemuan antara tiga line tadi yang saya lukis tadi tu. So we have first line, second line and third line. Okay, so let's try to label the point. Katakan kita nak label line kan. Okay, so kita label kat sini, ini label A. And then the point of intersection here is B. Let's say here is C. And then let's say here is D. So between A and B, BD and BC, so the point of intersection here, ini kita panggil sebagai triple point. So the point that triple point lies should be on temperature -57 and at the pressure of 5.2 atm. Okay, so this would be our triple point. Okay, nanti kita akan labelkan dia. Kita akan buat legend dia lah satu-satu. Okay, and then untuk critical point is the point at the top right here, kat ujung sekali yang di sini. So that would be the critical point. Okay, so kita labelkan dia. So just roughly go on. Korang boleh lukis guna pembaris lah, lebih cantik. Bukan sesuruh jadi pembaris, tapi korang lukis lah jadi guna pembaris, lebih cantik sikit. Tengok saya punya ni pun dah lari dah sikit. Ok, saya padam lah. Cuba sikit bagi nampak kemas lagi sikit. So kita ada temperature in degree Celsius, and then this temperature here would be 31. Okay, so right now kita dah labelkan dia punya critical point and triple point and critical point. So pada ruang-ruang yang kosong ni kita akan labelkan dengan apakah dia punya state of matter. So untuk bahagian sini, first kali kita ada solid, liquid, gas. So solid pergi ke tengah, kita ada liquid, and then kat sini, kat bawah ni, keseluruhan ni is actually the gas. Alright. Okay, so kita dah ada dah itu. So sekarang ni kita dah lengkap dah dia punya phase diagram, tapi kita nak labelkan dan kita nak tahu dengan lebih detail lah apa. Okay, so tadi kita ada dua point, triple point and critical point. So B tadi kita dah label. So at point B is what we call as triple
triple point. Triple point. Okay. At point C pula kita ada critical point. Okay. And then kita ada lagi kat sini, apa yang kita nak labelkan, yang kita nak bagi korang faham adalah okay, the line here. Apakah line to represent sebenarnya? Okay, for each line, okay, contoh kita ambil mula dengan line A kepada B. A, B ya. So A, B line. So A, B line here is where the state of matter changes from solid directly into gas. Dia bertukar menjadi gas terus. So bila dia ada pertukaran menjadi gas terus, kita panggil dia, proses tu adalah apa? Sublimation line. So kita panggil ni line adalah for sublimation line. Okay. Next, selain daripada sublimation line, okay, kita ada juga line BD. Okay, so BD yang saya highlight tadi ni lah. Okay, so solid kepada liquid, solid kepada liquid, or liquid kepada solid. Dia antara dua tu lah kan. Okay, so in this case, apa yang terjadi, kita panggil dia freezing line lah. Solid into liquid phase, we call it as freezing or melting line. Okay, kita juga ada line BC. So line BC adalah kita panggil sebagai the proses kita tengok ni, liquid gas, gas to liquid, liquid to gas. So it's either condensation or boiling kan. Okay, so kita panggil dekat sini boiling slash condensation line. Okay. So kita dah tahu dah each line tu represent apa. And actually inilah dia punya phase diagram. Kita kena pandai lukis, kita kena tahu lukis yang diagram ni saja. Tapi yang maksud-maksud ni, yang lebih-lebih ni, this is extra information for you lah, for you to understand how to read the diagram. Okay, terus saya sini dulu soalan 3 nanti belum lagi. Okay, so kita dah settle soalan A. Next, soalan A settle. Soalan B, by referring to the phase diagram, explain why solid carbon dioxide at ordinary temperature and pressure does not melt. Instead, it sublimes. Okay, so dia agak ni sikit. Soalan tu tanya kenapa solid carbon at ordinary temperature and pressure does not melt. Okay, first kali kita kena faham pasal apa itu ordinary temperature and pressure. Ordinary temperature and pressure ni tekanan dan juga temperature normal, suhu normal, tekanan normal dalam keadaan sekarang, macam keadaan dekat kita lah yang biasa. Okay, so untuk itu let's assume, kita boleh anggap lah, okay, suhu dekat dalam bilik sekarang ni kita selalunya guna 25 darjah Celsius, and then temperature dia kalau selalunya is 1 atm. Okay, so refer to this diagram. So tengok diagram ni. Okay, so pada 1 atm adakah dia dekat bahagian mana? So dia dekat bawah kan, so it's around this area lah. Oops, kenapa bergerak? No, katakanlah around this area. So this is 1 atm. 1 atm. Okay, and then at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius is almost to the critical point. Katakan kat sini 25.
Okay, so our state of matter pada ketika itu is gas. So it turns out solid, dia daripada solid terus pergi kepada gas. Dia daripada solid terus pergi kepada gas. It does not get into liquid first. So berdasarkan graf ni lah. So nak jawab dia, based on the graph, diagram at ordinary temperature and pressure, solid carbon dioxide turns directly into gas because at that point carbon dioxide should be gas already. Ini sebab pada 1 atm dia tak ada langsung untuk liquid phase. Okay, so because it does not exist as liquid phase at 1 atm, it always gonna be either solid or gas. So dia tak ada nak explain apa nak dari segi macam intermolecular forces ke apa ke, just simply based on the diagram terus. Okay. Seterusnya part C. Okay, so untuk part C it's quite kita just explain the phase changes sahaja. So to explain the phase changes, okay, kita baca soalan balik. Explain the phase changes that could possibly occur when a sample of carbon dioxide in a closed vessel under 1 atm pressure and a temperature of -78 is pressurized isothermally to 10 atm followed by isobaric heating to 20 degrees Celsius. Okay, so kita kena cari dulu dia punya initial point for that carbon. Dia mula-mula cakap 1 atm, temperature -78. -78 dekat belakang sini. 1 atm dia safe to say kita boleh kata dia dekat, katakanlah sini -78 lah kan. And 1 atm, so dia dekat area sini. So this is our starting point. Katakanlah ni point, nak panggil point apa lah, kita panggil dia P1, let's say lah P1 kat sini, P1. So ni point yang pertama. So at this point dia adalah solid. Okay, and then is pressurized isothermally to 10 atm. Pressurized isothermally, okay, so term di sini maksudnya adalah dia compress that solid dia tekan pada suhu yang sama, tu maksud isothermally. So dia just tingkatkan pressure sahaja, not the temperature. Temperature remains -78. So it occurs that dia naik sehingga 10 atm. So katakanlah 10 atm dekat sini, right about katakanlah 10 atm there. Alright, so from this point dia naik ke bahagian atas sini, macam situ. There you go. Alright, so dari point P1 sekarang dia dah pergi kepada point P2. Okay, so even though it been pressurized isothermally to 10 atm,
So does the state of matter changes? Tak berubah. It remains as solid. Okay. So at P1 pun solid, at P2 pun dia remain solid. Okay. And then from P2 followed by isobaric heating. Isobaric heating of to 20 degrees Celsius. Isobaric heating meaning apa dia buat? So bermaksud dia panaskan pada tekanan yang sama. Tekanan yang sama. So pada ketika itu the pressure adalah 10 atm. So dia akan panaskan pada tekanan 10 atm pergi ke arah 20 degrees Celsius. So 20 degrees is about around here. So dia punya P3 kat sini. Alright, so dia naik atas and then pergi ke P3. Tapi di antara P3 ni dia ada lagi satu. Dia ada juga perubahan phase kat situ. Daripada solid nak pergi ke liquid, bila dia bersentuh dengan line DB, okay, dia ada satu lagi phase changes. So between P2 and P3 dia akan ada perubahan yang kita panggil sebagai equilibrium. So it would be solid liquid equilibrium, katakanlah at point point 3 lah, ni kita panggil sini point 3 dan sini point 4. So between 2 and 4 kita ada point 3. Kat sini akan ada perubahan state of matter, kita panggil sebagai solid liquid equilibrium, because at that point dia baru nak ada pada keadaan melting point. Okay, pada melting point kan dia agak lama tunggu kan. So pada ketika itu solid dan liquid berada dalam keadaan equilibrium. So they exist at the same time. Ada solid, ada liquid. Lepas tu bila dah terus dia naikkan suhu sampai kepada 20, barulah dia betul-betul exist as whole, as liquid. Okay, so kita nak explain dia di mana. Panjang lebar saya explain kan dah setengah jam dah. So tak apa, hopefully korang faham secara sebenarnya. Okay, tengok yang ni. P1, P2, P3, P4. Okay, so mula-mula sekarang kita macam nak kena ada ruang lebih lah. So macam ni, tak apa dulu. Okay. Lasso. Dan kita copy dia. Right, Ctrl C. Kita pergi kat tempat kosong. Kita tekan bawah ni. Dan kita paste dia kat sini. Alright, nice. Okay, so kita nak explain satu-satu. So at P1, so P1 tadi dia dah bagi dia punya value ataupun dia punya point tu, apakah nilai dia. At P1 so kita state dia punya temperature and pressure, negative 78 degrees Celsius, 1 atm. CO2 exists as solid. So ni point yang pertama. Lepas tu step yang kedua, it increase the pressure isothermally up to 10 atm. Okay, so when the pressure is increased isothermally to 10 atm, CO2 remains solid. So nothing has changed, tak ada perubahan daripada tu, tapi kita just kena state sahaja apakah proses yang berlaku. Okay, the third explanation. So daripada third dia nak naik kepada liquid kan. So dalam pemanasan tu
dalam pemanasan tu, so kita cakap pasal when the temperature is raised, saya guna perkataan lain kan, raised isobarically to 25 degrees Celsius. Okay, so CO2 is in solid, liquid, equilibrium. Okay, so keyword dia dekat sini, dia ada perubahan change pula dah. Dia ada perubahan state which is solid, liquid, equilibrium. Dia berubah. Dia berubah. So ni yang kita explain pasal point 3. Bila masa proses tu, pemanasan tu berlaku, the solid CO2 will become solid, liquid, equilibrium. Okay. Yang last kali barulah kita cakap pasal final temperature and pressure dia apa? So at T4, so temperature akhir dia adalah 20 degree Celsius and 10 atm CO2 exists as liquid. Okay, so settle pasal soalan 1 possible tu. So kita kena tahu macam mana kita nak baca the phase diagram. Okay, tahu nak lukis dia macam mana, and then daripada point-point yang diberikan, triple point and critical point, kita boleh tahu apakah dia punya perubahan-perubahan yang boleh terjadi from the state of matter of the substance. Kita ada solid, boleh berubah jadi liquid, tapi before it changes to liquid, when it cross the point of ataupun the line of D, dia akan jadi solid, liquid, equilibrium. Kalau macam contoh daripada point A, B, okay, line A, B, so solid nak jadi gas, so solid nak cross A, B tu dia akan jadi solid, gas, equilibrium first, and then baru dia jadi gas. Sama juga untuk cross line BC. Kalau dia nak cross line BC, kita ada liquid, gas, equilibrium first. Liquid, gas, equilibrium first, barulah daripada situ barulah berubah menjadi gas. Okey. So kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2 pula. So we have here, given on the data given, sketch the phase diagram of water. Okay, so untuk water, dia opposite to carbon dioxide. Dia punya gambar dia hampir sama, tapi dia punya gambar rajahnya is kita tengok okay. So, kita ada biasa, kita ada pressure in atm, and then kita ada temperature in degree Celsius. Okay, kita nak lukis dia. So lukis macam biasa, ada 2 lengkung, 1, 2. Okay, tapi untuk yang line yang ini, instead of pergi ke arah kanan, kita pergi ke arah kiri. So dia jadi Y tu buka macam tu. Okay, so don't forget, dia water mesti ke arah kiri biasanya. And then kita label, ini adalah point A, B, C, E. Okay, so BD line kat sini dia ke arah kiri. Okay, because water has a special property, dia lain sikit daripada carbon dioxide. So kalau yang lain-lain, substance yang lain-lain, dia akan follow carbon dioxide, tapi substance macam water dia ada special, okay, disebabkan oleh dia punya density of water tu. Okay, so kita tulis dulu lah, BD line slanted. Dia slanted tu maksudnya dia condong, slanted to the left
because of the density of ice and water is different. Density of ice lebih rendah berbanding density of water, sebab tu dia punya pada keadaan equilibrium between solid and liquid tu dia condong ke arah kiri. So we have here solid, kat sini kita ada liquid, kat sini kita ada gas. Okay. And then apa yang kita kena label kat sini? Triple point and critical point. Don't forget about that. So triple point dia dekat sini is at point B. So kita ada triple point pressure, temperature 0.01 degree Celsius, and then dia punya pressure is 0.006 atm. So at triple point ni dia sangat-sangatlah rendah dia punya tekanan dan dia punya suhu. Okay, and then at critical point, point C, kita ada suhu sebanyak 373.85, and then we have our pressure at 218 atm. Okay, so this is the phase diagram for water. Okay, so macam tu phase diagram of water. Settle untuk soalan nombor 2. Okay, next soalan nombor 3. Okay, di bawah. Okay, soalan nombor 3 ni is just macam summary for dia lah. Okay, soalan untuk korang. So what is the phase diagram for this one represent for? Okay, dah dapat jawapan belum? So jawapan dia tadi kita baru je tengok, which is phase diagram for water. So this is for H2O. Okay, next kita ada solid sini, liquid sini, and kita ada gas. Okay, soalan dia minta explain the points U and V. State the phases that exist at point P, Q, R, S and T. V apa? U apa kat sini? So U is the critical point. Okay, so maksudnya kat sini tadi saya tak explain lagi kan pasal critical point apa. Okay, so critical point is the point where substances is no longer exist as solid, liquid or gas. So kita tak boleh distinguish whether it is solid, liquid or gas. Okay, because beyond that point kita panggil dia punya substance tu called as, so substance is called as super critical structure, substance. Super critical, so dia dah jadi something else. Kita dah tak, dia sebenarnya tak boleh distinguish between gas and liquid. No solid. Lupa tak. Solid or gas. Kita tak boleh nak bezakan antara sama ada dia liquid ataupun gas. That's the critical point. Okay. U V pula kat sini adalah dia punya triple point. Triple point is the point ataupun kita panggil kat sini temperature and pressure of which the substance exists
is as solid, liquid and gas in equilibrium. Kita tak guna at the same time, kita guna equilibrium because they exist at the same time dalam keadaan di mana dia ada ketiga-tiga state of matter tersebut, solid, liquid and gas. Okay, so kita gunakan perkataan solid, liquid and gas in equilibrium. Okay, and then kita nak state the phases that exist at the point P, Q, R, S and T. Okay, saya rasa saya boleh serahkan kat korang, tapi sini kita bagi jawapan lah terus. Okay, so P, kita punya jawapan dia adalah, so P is at solid. Dia suruh state sahaja. Q adalah solid, gas. Oh, silap. Liquid sini, gas sini. Tuhai, tengok saya pun dah nyanyok dah. Okay, sorry. So solid, liquid, equilibrium. Okay, R kat sini is liquid. Okay, and then S is liquid, gas, equilibrium. Finally, T kita ada gas. Siap. Alright, so that's all for this video. Kita dah cover sedikit sebanyak pasal phase diagram. So to recap, phase diagram kita ada dua. Kita ada phase diagram of carbon dioxide and phase diagram of water. Ingat, carbon dioxide ke arah kanan, water ke arah kiri. Dia punya condongan dia. Okay, and then kita perlu tahu in the phase diagram harus ada beberapa point yang kita perlu labelkan, which is critical point and triple point. And then labelkan juga dia punya line-line yang ada dekat dalam phase diagram tersebut. Okay, saya rasa saya dah ambil masa yang agak panjang untuk korang, so sorry for this long video. Saya harap saya dah cover sedikit sebanyak in details pasal phase diagram ni apa, and hope you guys boleh buat korang punya tutorial. I think that's all for today. Thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.